Cardiovascular disease has become the leading cause of morbidity and mortality in India during the last 3 decades. The genetic predisposition and acquisition of traditional risk factors at a rapid rate as a result of urbanization seems to be the major cause. While efforts are being made to contain this epidemic by educating public and applying preventive measures, the ever-increasing burden of patients with symptomatic and life-threatening manifestations of the disease is posing a major challenge. Dr. Ramesh I. Kapadia of Ahmedabad recommends surgery as the last resort. He firmly believes that in stable coronary heart disease (CHD), a combination of drugs, yoga, exercises, relaxation techniques, stress management, and altered lifestyle can save lives without resorting to expensive and traumatizing interventions like angioplasty and bypass surgery. His belief is bolstered up by randomized studies that confirm that for a large number of patients undergoing surgical interventions, the survival rate is not better than in those managed by medicine and other supportive measures. Bypass surgery improves survival only in patients with the left main artery disease or 3-vessel disease with impaired left ventricular function. When left ventricular function is good, surgery does not usually offer better survival benefits. At a time when non-invasive diagnostic procedures like chest X-rays, electrocardiography, echocardiography, and cardiac calcium score are available, performing routine angiography could be avoided. As the matter stands, the average patient complaining of real or imaginary heart symptoms are given a treadmill test, followed by angiography, and they are advised to have angioplasty or bypass without any loss of time. The patient is injected with fear, anxiety, and apprehension without giving him necessary information and time to make a well-considered decision in consultation with his physician, family, and friends. In the past 3 decades, Dr. Kapadia has successfully treated over 4,000 patients. Ever since he started practicing cardiology in 1964, Dr. Kapadia has been seeking affordable and as far as practical, non-surgical approach to the complex problem of coronary heart disease. Dr. Kapadia does not consider universal healing program as an alternative, but as an essential complementary component in the total management of coronary heart disease. આ પ્રોગ્રામ એક સિમ્પલ બનાવેલો પ્રોગ્રામ છે. શરૂઆતમાં જ્યારે પ્રોગ્રામ 1991માં ડેવલપ કર્યો ત્યારે એકલા હાર્ટ પેશન્ટોને અનુલક્ષીને ડેવલપ કરેલો હતો. પણ જેમ જેમ આ પ્રોગ્રામને લોકો સમજતા ગયા, કરતા ગયા, તેમ સાહેબને પણ ખબર પડતી કે આ એકલું હાર્ટ પેશન્ટ માટે નથી, ટોટલ માણસને હીલ કરે છે. માણસની જે વિચાર શક્તિ છે એને પ્રોત્સાહિત કરીને એને સ્ટેબલ બનાવે છે, એને આત્મવિશ્વાસ જગાવે છે અને એનાથી એની ઇનર સ્ટ્રેન્થ ડેવલપ કરે છે આ પ્રોગ્રામ. એકલું હેલ્થ સારી રહે છે એવું નથી, પણ અંદરથી માણસને એમ થાય કે ભાઈ નહીં, હું પોતે મારી જાતે જ મારા શરીરને હીલ કરી શકું છું. આત્મવિશ્વાસ જેને કહીએ એ આ પ્રોગ્રામથી ખરેખર બહુ સારો મળે છે. He has written 8 books on Universal Healing Program, and most of his patients use his video to guide them in practicing savasana and meditation. Dr. Kapadia has been widely facilitated for his missionary work in India and abroad. He has enlightened august audiences at prestigious conferences and seminars around the world with his lectures. All of the 4,000 plus patients under the care of Dr. Ramesh Kapadia are leading normal lives. They all had very interesting stories to tell, but each story culminated with visible joy at leading normal lives without much recommended and expensive surgical intervention. It was interesting to meet some of Dr. Kapadia's patients as their view almost echoed each other. I am Narayan Sheth. I retired from IIM Ahmedabad about 22 years ago. I had a problem of uneasiness in the heart as well as in the brain in 1994, and then I went to a
heart specialist who recommended angiography to begin with, and the angiography discovered that I had a triple vessel heart disease, and I was told that it was fairly grave as a disease, and I should go for a bypass surgery without delay. Being reluctant to go for a surgery, I was introduced to Dr. Kapadia in late 1994, October 1994. Dr. Kapadia looked at my angiography record and then examined me, and he told me that if I wanted to go for bypass surgery, he would help me, but in his view, I would be able to live a life fairly healthy and trouble-free, even without any surgery, by following this alternative path of treatment which he recommended to me. 32 વર્ષની ઉંમરે મને હાર્ટનો પ્રોબ્લેમ થયેલો અને બહુ જ દુખાવો થતો હતો. પછી હું ત્યાં આગળ દાખલ થયો અને ચાલતો ગયો હતો. તો ડૉક્ટરે એમ કીધું કે પેશન્ટ ક્યાં છે? તો ક્યાં ઊભા? તો કે ચલો 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 સ્ટ્રેચર લાઈન મને બેસાડી દીધો, અંદર સુવાડી દીધો અને પોતે મને આઈસીયુમાં લઈ ગયા. આઈસીયુમાં મને 4 દિવસ રાખ્યો અંદર. પછી મને સારું જ હતું. મેં કીધું સાહેબ મને સારું છે, પણ સાહેબે ધ્યાન ઓછું લીધું હતું. પછી મને 2 દિવસ પાછું સાદા રૂમમાં રાખ્યો મને. પછી સારું રહ્યું. પછી ઘરે આરામ કર્યો. પછી બીજા 2-4 ડૉક્ટરોને બતાવ્યું, બધા કે તમારે એન્જિયોગ્રાફી કરાવો. અને પછી મેં એન્જિયોગ્રાફી કરાવી તો મારી 99% બ્લોક આવી. અને 99% બ્લોક આવી પછી ડૉક્ટર પછી એમ કે તમારે બાયપાસ કરાવવું પડશે. તો મેં કહ્યું સાહેબ આ કર્યું ત્યારે શું કર્યું? તો કે આ તો આપણે એન્જિયોગ્રાફી કરી, એમાં 99% તમારી એક આટલી બ્લોક આવી. એટલે કે બાયપાસ કરો તો બહુ સારું, કે તમે યંગ માણસ છો, તમારે પાછળ ટેન્શન બહુ છે તો કરો તો સારું. પણ પછી કરાવવા જવાનું બી હતું, નક્કી બી હતું. પણ વળી એક મિત્ર મળી ગયા અને પછી એમને કીધું તમે ડૉક્ટર રમેશ કાપડિયા સાહેબને બતાવી દો એક વખત. લગભગ એ કદાચ ના પાડે છે બાયપાસમાં. તો મેં કહ્યું સારું ચલો જતા હોય એમને બી પૂછી લઈએ. તો એમને પૂછવા ગયો તો એપોઇન્ટમેન્ટ લઈને એને પૂછવા ગયો, અને જ્યાં હું ખુરશીમાં બેઠો તો સાહેબે પેપર બધા મારા જોયા કે તારે કોઈ જરૂરત જ નહીં ક્યાંય, તારે એન્જિયોગ્રાફી બી નથી કરાવવાની. પણ હવે કંઈ વાંધો નહીં, કે થઈ ગઈ તો કંઈ વાંધો નહીં, હવે આપણે બાયપાસ નથી કરવી, અને કે હવે હું જે દવા આપું એ દવાથી તારી ટ્રીટમેન્ટ બધું ચાલુ રાખ, અને બધું હવે પાછળ આપણે કશું કરવું નથી. તો આજે મને 52 છે, એટલે 20 વર્ષ થયા, હજુ સુધી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. V.R. Mehta. I belong to Indian Administrative Service. I retired as Secretary to the Government of Gujarat in Education, Labour and Social Welfare Departments. Thereafter, after retirement, I was Vice Chancellor of the first new Agricultural University, and then was Vice Chancellor in Ayurveda University in Jamnagar, and at present I am enjoying my retired life. On 22nd June 2013, that is last June, I completed 99 years of my life's journey, and I entered upon 100th year. That in 2001, I was hospitalized. Doctors, after angiography, advised bypass surgery. I didn't want to go for bypass and only wanted to rely on medical treatment of Dr. Ramesh Kapadia. I have been under medical care of Dr. Kapadia for more than 20 years. I have survived thereafter, as you see it, and I am actively following my routine life as well as social life. He is indeed an idealist with profound concern for the suffering humanity. It is a great honor for us to have him here tonight
Let us give a big round of applause and welcome him to spread his glory.